Grade 7 Maths Unit 1 Symmetry. Symmetry means symmetrical. Symmetrical means what? Having two parts. Symmetrical කියන්නේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. That matches exactly. මේ කොටස් දෙක සසඳන විට එක හා සමානයි. Either when one half is like an image of the other half in a mirror. මේ කොටස් දෙකෙන් එක කොටසක් මත අපි කණ්ණාඩියක් තියලා බැලුවොත් ඒ කණ්ණාඩිය මත පතිත වෙන පින්තූරය හා සමානලු අනිත් කොටස. එහෙම නැතිනම් when one part can take the place of another if it's turned 90 degree or 180 degree. එහෙම නැතිනම් ඔබ එක කොටසක් අංශක 90කට හැරෙව්වොත් අන්න ඒ අංශක 90ට හැරෙව්වට පස්සේ එන පින්තූරය හා සමානලු අනිත් කොටස. So that's the definition of the word symmetry. By studying this lesson, මේ පාඩම අධ්‍යයනය කිරීමෙන් you will be able to ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා identify හඳුනා ගන්න plane figures. What are plane figures? මොනවාද plane figures කියන්නේ? Two dimensional figures. 2D කියන්නේ දිගක් සහ පළලක් සහිත රූප. Plane flat surface එකක් මත අඳින ලද 2D figures රූපවලට තමයි අපි plane figures කියන්නේ with bilateral symmetry. Bi means two. ඒ කියන්නේ දෙකක්. Lateral කියන්නේ side. Bilateral කියන්නේ two sides. Symmetry. Second point. Draw the axis of symmetry of a bilateral symmetric figure. Bilateral symmetry රූපයක axis of symmetry අඳින විදිය ඉගෙන ගන්නවා. Create bilaterally symmetric figures on square ruled paper. කොටු රූල් කොලයක bilaterally symmetric රූප අඳින්න. Bilaterally symmetric figures කියන්නේ පැති දෙකක් සහිත රූප. මේක පැත්තක් අනිත් පැත්තේ කණ්ණාඩි මූණත හා සමානයි. 1.1 bilateral symmetry. A figure රූපයක් of a blue quadrilateral. Quad කියන්නේ හතරක්. Lateral කියන්නේ පැති. Quadrilateral කියන්නේ පැති හතරක්. Shaped card is given. දීලා තියෙනවා here මෙතන. පැති හතරක් තියෙන හැඩතලයක් සහිත රූපයක් මෙතන දීලා තියෙනවා. By folding this figure මේ රූපය නවලා along the dotted line මේ කඩඉරි දිගේ නවන්න. We obtain අපි ලබා ගන්නවා two parts කොටස් දෙකක් that coincide on each other. The definition of coincide is be exactly alike in shape, position and area. හැඩයෙන් එක හා සමානයි, ස්ථානයෙන් එක හා සමානයි. area කියන්නේ වර්ගඵලය. වර්ගඵලයෙන් එක හා සමානයි. On each other එකිනෙකට. A few figures රූප කීපයක් having two parts කොටස් දෙකක් තියෙනවා which coincide with each other. මේ කොටස් දෙක වර්ගඵලයෙන් හැඩයෙන් එකිනෙකට සමානයි. When folded නැව්වම along දිගේ a certain line නිශ්චිත ඉරක් දිගේ නැව්වම තමයි කොටස් දෙකක් අපිට ලැබෙන්නේ. ඊළඟට මේ කොටස් දෙක එකිනෙකට හැඩයෙන් සහ වර්ගඵලයෙන් එක හා සමානයි. are shown below. ඒ වගේ රූප තමයි පහත සඳහන් කර තියෙන්නේ. Many of the objects in the environment පරිසරයේ තියෙන ගොඩක් වස්තුන් වල have the property ලක්ෂණය තියෙනවා. මොන ලක්ෂණයද අපි බලමු. That they can be divided into two equal parts. එක සමාන කොටස් දෙකකට මේවා වෙන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන property එක ලක්ෂණය තියෙනවලු. Most creations ගොඩක් නිර්මාණ to have this property. මේ ලක්ෂණය ගොඩක් නිර්මාණවලත් තියෙනවා which helps preserve their beauty. preserve ආරක්ෂා කරන්න. මේක උපකාරී වෙනවා මේවායේ ලස්සන ආරක්ෂා කරන්න. Let us learn more. අපි එනම් ගොඩක් ඉගෙන ගමු about plane figures. 2D රූප ගැන අපි එනම් ගොඩක් ඉගෙන ගමු and laminas ඒ කියන්නේ තල රූප with a plane figure. 2D හැඩයක් තියෙන as the boundary. සීමාව එන්න ඕනේ 2D. That have this property. ඒවට තියෙනවලු මේ property එක ලක්ෂණය
that can be divided into two equal parts. ඒ මේවා සමාන කොටස් දෙකකට වෙන් කරගත හැකි. In figure 1 පළවෙනි පින්තූරයේදී there is only one line. එක ඉරයි තියෙන්නේ. එක කඩ ඉරයි. Dotted line. That divides මේ කඩ ඉර වෙන් කරනවා the figure රූපය into two equal parts. සමාන කොටස් දෙකකට which coincide මේ සමාන කොටස් දෙක එකිනෙකට හැඩයෙන් සහ වර්ගඵලයෙන් සමානයි. However, කෙසේ වෙතත් each of the figure 2, 3 and 4 මේ පින්තූර දෙවැනි පින්තූරය, තුන්වෙනි පින්තූරය, හතරවෙනි පින්තූරය එකිනෙක has මේවට තියෙනවලු more than one line. එක කඩ ඉරකට වඩා that divides the figure මේක වෙන් කරනවා මේ රූප into two parts කොටස් දෙකකට. ඒ වගේම මේ කොටස් coincide වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැඩයෙන් සහ වර්ගඵලයෙන් එකිනෙක සමානයි. Okay, now look at the figure 2. There are two straight dotted lines. Look at the figure 3. There are three dotted straight lines. Figure 3 එක is a circle වෘත්තයක්. ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් කඩයිරි තුනක් පමණයි. නමුත් ඇත්තටම වෘත්තයක එක හා සමාන කොටස් දෙකකට වෙන් කළ හැකි කඩහිරි අනන්ත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. Unlimited. Infinite. Activity 1 පළවෙනි ක්‍රියාකාරකම. Step 1 පළවෙනි පියවර. Trace this figure onto a paper. That means place a paper on figure 1. Figure 1 එක උඩ කොලයක් තියන්න. ඊට පස්සේ යට තියෙන රූපය පේනවා. It is visible. Then you can trace it. ඊළඟට මේක ඔබ තබපු ඒ කොලය මත ඇඳ ගන්න. And cut along the border of the figure. Border of the figure සීමාව පින්තූරයේ සීමාව දිගේ කපා ගන්න. Step 2 දෙවෙනි පියවර. Fold the figure නවන්න රූපය so that you get two equal parts. එතකොට ඔබට ලැබෙනවා එක හා සමාන කොටස් දෙකක් which coincide. ඒ කියන්නේ මේ කොටස් දෙක එකිනෙකට හැඩයෙන් සමානයි, area එකෙන් සමානයි, වර්ගඵලයෙන් සමානයි as shown in figure 2. දෙවෙනි පින්තූරයේ පෙනෙන පරිදි. Step 3 තුන්වෙනි පියවර. Draw a dotted line. කඩ ඉරක් අඳින්න. Along the fold. Fold කියන්නේ නැම්ම. අර නවපු ඒ නැම්ම දිගේ කඩ ඉරක් අඳින්න. Now paste. දැන් අලවන්න the figure රූපය in your exercise book. ඔබේ පොතේ අලවන්න. If a plain figure can be folded along a straight line. Straight line කෙලින් ඉර. plain figure එකක් කෙලින් ඉරක් දිගේ නවන්න පුළුවන් නම් so that you get ඒක නිසා ඔබට ලැබෙනවා two parts කොටස් දෙකක් which coincide. මේ කොටස් දෙක හැඩයෙන් එකිනෙකට සමානයි, වර්ගඵලයෙන් එකිනෙකට සමානයි. Then that plain figure එහෙනම් මේ plain figure එක is defined as අපි මේක හඳුන්වන්නේ, අපි මේක නම් කරන්නේ a bilaterally symmetric plain figure. The line of folding නවන ඉර ඒ නැම්මට පස්සේ අපි කඩ ඉරක් අඳින්නේ is defined මේක අපි හඳුන්වන්නේ නම් කරන්නේ as an axis of symmetry of the figure. මේ රූපය හරි කොටස් දෙකකට බෙදෙන කෙලින් ඉර අපි හඳුන්වන්නේ axis of symmetry කියලා. මේ axis AXI මේකේ බහුවචනයේ plural form එක තමයි AXES axes. In the above activity, ඉහත ක්‍රියාකාරකමේ you must have drawn ඔබ අඳින්න ඇති the dotted line කඩ ඉර shown in the figure පින්තූරයේ පෙන්නන as the line along the fold නවපු නැම්මේ ඉර දිගේ. This line is an axis of symmetry. මේ කඩ ඉරට අපි කියන්නේ axis of symmetry කියලා. Of the figure රූපයේ. This bilaterally symmetric figure has only one axis of symmetry. එතකොට මේ bilaterally symmetric figure එකට තියෙන්නේ axis of symmetry එකයි. The figure රූපය depicts පෙන්눔 කරනවා a rectangle ඍජු කෝණාශ්‍රයක් with a dotted line කඩඉරි drawn ඇඳ තියෙනවා across it. ඒක හරහා කඩඉරි ඇඳ තියෙනවා. In a bilaterally symmetric figure එකක two parts on either side of an axis of symmetry.
bilateral symmetric figure එකක axis of symmetry එක දෙපැත්තේ තියෙන කොටස් දෙක එකිනෙකට are of the same shape and of the same area. එකම හැඩයක් ගන්නවා එකම වර්ගඵලයක් ගන්නවා. The figure පින්තූරය depicts පෙන්눔 කරනවා a rectangle ඍජුකෝණාශ්‍රයක් with a dotted line. කඩඉරි වලින් ඇඳි ඉරක් තියෙන ඍජුකෝණාශ්‍රයක් පෙන්눔 කරනවා drawn across it. මේ කඩඉරි වලින් තියෙන line එක ඇඳලා තියෙන්නේ ඍජුකෝණාශ්‍රය හරහා. This line මේ කඩඉර divides වෙන් කරනවා the rectangle ඍජුකෝණාශ්‍රය into two equal parts. සමාන කොටස් දෙකකට වෙන් කරනවා. However, ඒ කෙසේ වෙතත් if we fold අපි නැවුවොත් the rectangle මේ rectangle එක along the dotted line මේ කඩඉරි දිගේ අපි මේ ඍජුකෝණාශ්‍රය නැවුවොත් the two parts කොටස් දෙක will not coincide. මේ කොටස් දෙක හැඩයෙන් සහ වර්ගඵලයෙන් එක හා සමාන වෙන්නේ නැල්ලු. Therefore, එම නිසා this line is not an axis of symmetry. එම නිසා මේ කඩඉර අපිට හඳුන්වන්න බෑ axis of symmetry එකක් කියලා මේ රූපයේ of the figure. The line ඉර through a plane figure. plane figure එකක් හරහා යන ඉර which divides මේ ඉර බෙදනවා it a plane figure එක into two parts කොටස් දෙකකට of the same shape එකම හැඩය තමයි මේ කොටස් දෙකකට බෙදන්නේ and of the same area එකම වර්ගඵලය තමයි මේ කොටස් දෙකකට බෙදන්නේ which do not coincide මේ කොටස් දෙක හැඩයෙන් සහ වර්ගඵලයෙන් එක හා සමාන වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් with each other එකිනෙකට is not an axis of symmetry. මේ කඩඉරට අපිට axis of symmetry කියන්න බෑ. Of the figure පින්තූරයේ 1.2 drawing axis of symmetry. Activity 2 copy the figures. මේ රූපයන් ඇඳ ගන්න given below පහත දෙන ලද on a piece of paper කොලයක and cut out each lamina. ඊළඟට මේ තල රූප කපා ගන්න. Step 2 දෙවෙනි පියවර. Find the bilaterally symmetric figures. Bilaterally symmetric figures හොයා ගන්න. හැඩයෙන් එක හා සමාන වර්ගඵලයෙන් එක හා සමාන කොටස් දෙකකට වෙන් කළ හැකි රූප හඳුනා ගන්න. From the figures that were cut out ඔබ කපාගත් රූපවලින්. Step 3 draw all axes of symmetry. ඊළඟට සියලුම කඩඉරි අඳින්න. මේ ඉරි වලින් නැව්වම මේ රූපය හැඩයෙන් සහ වර්ගඵලයෙන් එක හා සමාන කොටස් දෙකකට වෙන් කළ හැකි. Of the figures with bilateral symmetry. Step 4 හතරවෙනි පියවර. Paste all the figures සියලුම පින්තූර අරවන්න having තියෙන axes of symmetry. Axes of symmetry තියෙන පින්තූර අලවන්න in your exercise book near each figure. එක එක පින්තූරය ළඟ write its number of axes of symmetry. Axes of symmetry ගණන ලියන්න. 1 axis of symmetry, 2 axes of symmetry, 1 axis of symmetry. There's no axis of symmetry. මේ රූපය එක හා සමාන කොටස් දෙකකට වෙන් කළ හැකි කඩඉරක් අපිට හොයාගන්න බෑ, නැම්මක් අපිට හොයාගන්න බෑ. 2 axes of symmetry. In this triangle you see only the two sides are equal. පැති දෙකක් එක හා සමාන ත්‍රිකෝණවලට අපි කියන්නේ isosceles triangle. Since it's an isosceles triangle, there is only one axis of symmetry. There's no axis of symmetry. Exercise 1.1. From the following පාත සඳහන් වලින් choose the bilaterally symmetric figures. හැඩයෙන් හා වර්ගඵලයෙන් එක හා සමාන කොටස් වලට වෙන් කර හැකි රූප හොයාගන්න. With a correctly drawn නිවැරදිව අඳින ලද axis of symmetry and write down the corresponding letters. ඒ රූපයට අදාළ ඉංග්‍රීසි අකුර ලියා ගන්න. Cut out laminas තල රූප කපා ගන්න of the following shapes පාත සඳහන් හැඩවලින් using a tissue paper. tissue paper එකක් භාවිතයෙන්
Draw all the axes of symmetry of each of them. එක් රූපයේ axes of symmetry ඇඳ ගන්න. This looks like a rhombus, so all the sides are equal in length. සියලුම පැති දිගින් එක හා සමානයි. There are two axes of symmetry. Paste අලවන්න all the figures සියලුම පින්තූර having තියෙන axes of symmetry in your exercise book. Cut laminas තල රූප කපා ගන්න of the following shapes පාත සඳහන් හැඩතල වලින් using paper කොලයක් භාවිතයෙන්. Draw all the axes of symmetry of each of them. හැම එකකම axes of symmetry ඇඳ ගන්න. A rectangle රුජුකෝණාශ්‍රයක්. Only the opposite sides are equal in length. විරුද්ධ පාද පමණයි දිගින් එක හා සමාන වෙන්නේ. B triangle shape with two sides of equal length. පැති දෙකක් පමණක් දිගින් එක හා සමාන triangle එකක් ත්‍රිකෝණයක්. Write the number of axes of symmetry. ලියන්න axes of symmetry ගණන in each of the above figures. ඊට සඳහන් එක් පින්තූරයේ. Create another symmetric figure. තවත් symmetric figure එකක් අඳින්න by joining two figures. රූප දෙකක් එකට එකතු කරලා of the shapes given in A and B above. ඉහත දීලා තියෙන A and B හැඩවල උපයෝගී කරගෙන එකට එකතු කරලා symmetric figure එකක් හදන්න and paste අලවන්න ඒක in your exercise book. Write the statements below. පහත තියෙන statements ලියන්න in your exercise book. Mark tick හරි ලකුණක් දාන්න in front of the correct sentences. නිවැරදි වාක්‍යයන් ඉදිරියෙන් හරි ලකුණක් දාන්න and across වැරදි ලකුණක් in front of the incorrect ones. වැරදි වාක්‍යයන් ඉදිරියෙන් වැරදි ලකුණ දාන්න. In a bilaterally symmetric figure එකක the two parts කොටස් දෙකම on either side of an axis of symmetry. Axis of symmetry के දෙපැත්තේ තියෙන කොටස් දෙක are equal in shape හැඩයෙන් එක හා සමානයි and in area වර්ගඵලයෙන් එක හා සමානයි. This statement is correct. මේ statement එක හරි. There are bilaterally symmetric figures තියෙනවා having more than one axis of symmetry. Axis of symmetry එකකට වඩා තියෙන bilaterally symmetric figures තියෙනවලු. Yes, ඒක ඇත්තක්. Take a square. There are four axes of symmetry. The number of axes of symmetry in a circle lamina. වෘත්තාකාර තල රූපයක axis of symmetry සංඛ්‍යාව is greater than වැඩිලු the number of axes of symmetry in a square. සමචතුරස්‍රයක තියෙන axis of symmetry සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩිලු වෘත්තයක තියෙන axis of symmetry සංඛ්‍යාව. Of course it's true. A circle has infinite number of axes of symmetry. වෘත්තයක තියෙනවා axis of symmetry අසීමිත සංඛ්‍යාවක්. The maximum number of axes of symmetry උපරිම ප්‍රමාණය axis of symmetry in a bilateral symmetric figure is 1. එකයිලු bilaterally symmetric figure එකකට තියෙන්න පුළුවන් උපරිම axis of symmetry සංඛ්‍යාව එකයිලු. It's incorrect. මේක වැරදි. Wrong. If you take a rectangle, there are two axes of symmetry. If a bilaterally symmetric figure එකක් which has ඒකට තියෙනවා at least අඩුම තරමේ two axes of symmetry. අඩුම තරමේ axes of symmetry දෙකක් තියෙන bilaterally symmetric figure එකක් is cut along. ඒක කපන්න දිගේ one axis. එක axis එකක් දිගේ එක කපන්න and divided into two equal parts. ඊළඟට ඒක සමාන කොටස් දෙකකට වෙන් වෙනවා. Then ඊළඟට each of these parts මේ එකිනෙක කොටස් two will be bilaterally symmetric. මේ එක කොටසක් අනිත් කොටස සමග bilaterally symmetric වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැඩයෙන් සහ වර්ගඵලයෙන් එකිනෙකට සමාන වෙනවා. Yes, it's true. ඒක හරි. 1.3 creating plane figures having bilaterally symmetry. Bilateral symmetry තියෙන plane figures නිර්මාණය කරමු. Activity 3 step 1.
Get a piece of paper. කොළ කෑල්ලක් ගන්න of any shape. ඕනම හැඩයක. And සහ a pair of scissors. කතුරකුත් ගන්න. Step 2 දෙවෙනි පියවර. Fold the paper into two. කොළය නවන්න කොටස් දෙකක් වෙන පරිදි. Step 3 තුන්වෙනි පියවර. Draw any figure ඕනම රූපයක් අඳින්න of your choice ඔබේ කැමැත්ත පරිදි. Such උදාහරණයක් ඇටියට that it contains a part. Contain ඇතුළත් වෙනවා. ඔබ අඳින රූපයට ඇතුළත් වෙනවා a part කොටසක් of the line of folding. දැන් අර ඔබ කොලේ නවපු නැම්ම ඒ ඉර ඔබ ඇඳපු රූපයට අදාළ වෙනවා ඇතුළත් වෙනවා. And සහ is limited to the area. ඔබ අඳින රූපය සීමා වෙන්න ඕනේ මේ කොලේ ඇතුළත. The two portions overlap. මේ කොලේ සීමාව ඇතුළත තමයි රූපය අඳින්න ඕනේ. Step 4 cut out the figure you drew. ඔබ ඇඳපු රූපය කපා ගන්න. Step 5 unfold. දිග අරින්න. The figure රූපය දිග අරින්න. Now can you see the line in the middle which is the axis of symmetry? At the end of the above activity ඉහත ක්‍රියාකාරකම අවසානයේදී you obtain ඔබ ලබා ගන්නවා a bilaterally symmetric figure. Bilaterally symmetric රූපයක්. Its axis of symmetry ඒකේ axis of symmetry is the initial line අර මුල්ම ඉර along ඒ ඉර දිගේ along which you folded the paper. ඒ ඉර දිගේ තමයි ඔබ කොළය නැව්වේ. අන්න ඒ කොළය නවපු ඉර තමයි දැන් මේ දිග හැරියම axis of symmetry. Activity 4 හතරවෙනි ක්‍රියාකාරකම step 1 පළවෙනි පියවර. Take another piece of paper. තවත් කොළයක් ගන්න and fold it නවන්න. It twice දෙපාරක්. Earlier you folded once. කලින් එකපාරයි නැව්වේ now twice. then දෙපාරක්. That you obtain a right angled corner. එතකොට ඔබට ලැබෙනවා අංශක 90ක් තියෙන කෝණයක්. Step 2 දෙවැනි පියවර. Now then draw a figure රූපයක් අඳින්න on this paper මේ කොළය මත so that it includes. එතකොට ඒ රූපයට ඇතුළත් වෙනවා the right angled corner. අර අංශක 90 කෝණය. And such a විදියට that it is limited to the region. ඒ රූපය සීමා වෙන්න ඕනේ කොළය තුල. කොළයෙන් පිටතට යන්න එපා. Where the four portions of paper overlap. Overlap කියන්නේ දෙයක් එකක් උඩ මත වැටෙන එකට. මේ කොළේ නැව්වම එක පැත්තක් එකක් උඩ මත වැටෙනවනේ. Cut the figure රූපය කපන්න and unfold it. ඊළඟට ඒක දිග අරින්න. You will obtain ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් a bilaterally symmetric figure. Bilaterally symmetric figure එකක් with සමග two axes of symmetry. Axis of symmetry දෙකක් තියෙන bilateral figure එකක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. Where the axis of symmetry are the two lines. මේ axis of symmetry දෙක තමයි අර ඉරවල් දෙක. Along which ඒ ඉරවල් දිගේ තමයි you folded the paper. ඔබ නවපු ඒ නැම්ම තියෙන්නේ. අන්න ඒ නැමි දෙක තමයි two axes of symmetry වෙන්නේ. Activity 5 පස්වෙනි ක්‍රියාකාරකම step 1 පළවෙනි පියවර. Get a paper කොළයක් ගන්න and some paint තීන්ත ටිකක් ගන්න. Step 2 දෙවෙනි පියවර. Fold the paper කොළය නවා ගන්න into two parts කොටස් දෙකකට. Step 3 now unfold the paper. දැන් කොළේ දිග අරින්න. On the side පැත්තෙන් that is folded in. කොළේ ඇතුළට නැවුන පැත්තෙන් place a drop of paint. තීන්ත බිඳුවක් තබන්න. So that it lies. ඒ තීන්ත බිඳුව වැතිරෙනවා on the line of folding. ඔබ නවන ඉර දිගේ වැතිරෙනවා. Step 4 හතරවෙනි පියවර. Now fold the paper. නම් කොළය නවන්න back ආයෙත් and press තද කරන්න ඔබන්න with your hand. ඔබේ අතින්. Step 5 පස්වෙනි පියවර. Unfold the paper. කොළය දිග අරින්න. At the end of this activity මේ ක්‍රියාකාරකම අවසානයේදී you will obtain ඔබ ලබා ගන්නවා a bilaterally symmetric figure. Bilaterally symmetric figure එකක් as in the given diagram. දෙන ලද පින්තූරය වගේ. Step 6 හයවෙනි පියවර. Following the above steps
ඉහත පියවරවල් අනුගමනය කරමින් obtain different bilaterally symmetric figures. විවිධ bilaterally symmetric figures ටිකක් ලබා ගන්න by changing වෙනස් කරමින් the amount of paint තීන්ත ප්‍රමාණය used භාවිතා කරන ලද or එහෙම නැතිනම් by pressing down in different directions. විවිධ දිසාවන් වලට press කරන්න.